Thank you very much. And I would like to thank Titi and Hoa for inviting me to go through this a very important text called 37 Practices of All the Bodhisattvas by a great Tibetan Dharma master called Gyalwa Rinpoche. He was many times regarded by many people as a reincarnation of Shantideva, who composed the very important classical text on the ways of Bodhisattva called Bodhicharya Avatara. Bodhicharya Avatara. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và xin đặc biệt cảm ơn TT Hòa cũng như nhóm Karma Ananda đã thỉnh cầu tôi giảng pháp đặc biệt là về văn bản kinh rất quan trọng 37 pháp tu Bồ Tát bởi vị đạo sư vĩ đại của Tây Tạng, đó là ngài Gyalwa Karmapa Rinpoche. Và rất nhiều lần và bởi rất nhiều người thì vị đạo sư này được coi như là hóa thân của Shantideva hay là Bồ Tát Tịch Thiên, tiếng Việt, là người đã sáng tác ra một văn bản kinh cũng không kém phần quan trọng, đó là con đường của Bồ Tát, con đường Bồ Tát hạnh, hay tiếng Tây Tạng gọi là Bodhicharya Avatara. Okay. And this small text, short text, in this short text, in only 37 stanzas, it is understood that the whole path, whole instructions on how to practice Bodhisattva's way of life is given. So therefore, it is something many people in Tibet try to memorize, and sometimes they sing this text because it's very short, but it gives almost every necessary instructions on how to be a Bodhisattva. Yeah. Bài kệ nhỏ này thì chỉ có 37 vần kệ cho tất cả, nhưng mà nó bao gồm tất cả các phần, bao gồm tất cả những chỉ dẫn về các pháp tu của Bồ Tát, và rất nhiều người ở Tibet hoặc ở Tây Tạng thì đã cố nhớ nó, và thậm chí họ còn hát nó, bởi vì là nó bao gồm tất cả những hướng dẫn cần thiết cho con đường Bồ Tát đạo. And I think I'll just start from the text without talking too much about other things, because in these 7 days, I want to go through the whole text. So if we talk too many things, then we will not be able to. So the text starts with a little bit of Sanskrit. Namo Lokeshwaraya. Namo Lokeshwaraya is in Sanskrit language, and what it says is, homage to, Lokeshwara,
Lokeshwara is one of the names, one of many names of Avalokiteshvara. Thì tôi nghĩ là có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng ngay lập tức, mà chúng ta sẽ không đi quá nhiều vào những chi tiết khác, bởi vì là trong vòng 7 ngày này thì thầy muốn đi qua tất cả các đoạn kệ, vì vậy nên là chúng ta sẽ không nói rất nhiều những chi tiết khác. Và bài kệ thì bắt đầu với một chút tiếng Phạn, đó là Nam Mô Avalokiteshvara hay là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là đảnh lễ tới Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở tiếng Tây Tạng thì nó là ở tiếng Phạn thì nó là Avalokiteshvara, và có rất nhiều tên khác nhau cho Avalokiteshvara hay là Quán Thế Âm Bồ Tát. And Avalokiteshvara in Sanskrit, Chalisic in Tibetan, you can tell what you call in Vietnamese, is regarded as the Bodhisattva or the embodiment of compassion. The most, kind of embodiment of compassion, meaning like the most compassionate being. So therefore, because this is about the Bodhisattva's practice, how to be a Bodhisattva, so compassion becomes the most important. So therefore, making an homage to Avalokiteshvara is made. Now, usually in Indian style, before they write any books, they usually put, a small homage. And sometimes that homage indicates what kind of book it is about. So when you see that this is an homage to Avalokiteshvara, then people can kind of see that what kind of subject this is about. And usually, all Buddhist text that is translated into Tibetan, the title and one or two sentences in the beginning is kept in Sanskrit, even in Tibetan translations, because this to indicate where this comes from. This text is not written, it's not translated from Indian language. It's written in Tibetan, but still to show that the teachings come from India. So you give this, homage in Sanskrit. Avalokiteshvara hay tiếng Việt gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là vị Bồ Tát, biểu tượng cho lòng từ bi, cũng có nghĩa là chúng sinh có lòng từ bi vĩ đại nhất. Và vì bài kệ này là về thực hành của Bồ Tát, vì vậy là lòng từ bi là điều quan trọng nhất, và do đó chúng ta đảnh lễ tới Quán Thế Âm Bồ Tát. Và thông thường theo phong cách của Ấn Độ thì là khi viết một cuốn sách hoặc viết một bài kệ thì bao giờ phần nhỏ đầu tiên cũng nói về phần đảnh lễ hay là Nam Mô, và nó cho chúng ta biết là đây là loại sách nào, đây là nội dung của sách là viết về vấn đề gì. Và ở đây vì nó bắt đầu với Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, và vì vậy nó cho chúng ta biết nội dung của cuốn sách đó là về chủ đề gì. Và tất cả những tất cả những bản kinh giáo pháp được dịch sang tiếng Tây Tạng, và trong cái phần đầu tiên thì bao giờ một hoặc hai câu đầu tiên cũng được giữ ở tiếng Phạn để chỉ ra là nó đến từ đâu. Và vì vậy bài kệ này mặc dù đã được dịch sang
Tây Tạng, nhưng mà vì nó được viết bằng ở Ấn Độ, và vì vậy nên là phần đầu tiên thì sẽ vẫn giữ là tiếng Phạn. So then the first stanza is making homage or making prostrations, showing respect to the Avalokiteshvara and your teacher together. Here you say that all things are beyond coming and going, yet still you strive solely for the sake of living beings. To you, my precious Guru, inseparable from Lord Avalokita, I offer perpetual homage respectfully with body, speech, and mind. So, what is saying here is that the great Bodhisattva Avalokiteshvara understands the complete nature of everything. Everything, all the things, all the dharmas. And therefore, he is enlightened. And therefore, he has no suffering, no problem, no pain. Now, this is something very important. From Buddhist point of view, the main thing is, what is it that I want? What is it that we all want? Finally, if you look in our heart, what is it that I want? I don't want to have any suffering, any pain, any problem, any difficulties, and I want to be totally happy, joyful, well, all the best. And then if you look a little bit deeper, is it enough that only I have that? Then it's not enough. I want my dear ones, my near ones, to be also like that. And then my dear ones and near ones also want their dear ones and near ones to be like that. And actually, if you look around the whole world, whole universe, there is nobody who doesn't want that. So if that is like that, then I must do something to get that, to have that, to find that. So therefore, the Buddhas, the great Bodhisattvas, is trying to do that, that how to find a lasting kind of happiness, lasting well-being, free from suffering for themselves, but not only for themselves, for everybody. And then the great Bodhisattvas and Buddhas have found that, have learned what is the nature of everything, means that they have the complete wisdom. And because they have the complete wisdom, they know that how to be free from all sufferings and pain and problems. But even if they have no freedom, no suffering, no problem, but they don't rest there. They understand that all the people in the world, in the samsara, have lots of suffering, have lots of problems because they haven't understood what they have understood. So therefore, they continuously work for the benefit of all the other sentient beings. And so these are called bodhisattvas. Those people who do that are called bodhisattvas. So the greatest example of a great bodhisattva, the highest example of a great bodhisattva, is Avalokiteshvara. And so I make
I would like to appreciate that. I would like to, pay my homage, make my prostrations to Avalokiteshvara, and not only Avalokiteshvara, but also to all great masters, from that time onwards till now. There have been many great masters in every lineage who works in that way, who has great compassion and wisdom. So these great masters and Avalokiteshvara are in essence not different, they are same. To all of them, then I want to make my homage, I want to prostrate, I want to show my respect, not just with my body. I want to show respect with my body, with my speech, and also with my mind. Chúng ta bắt đầu vào bài kệ. Phần đầu tiên đó là con luôn đem thân, khẩu, ý chí đảnh lễ đạo sư vô thượng và đấng cứu độ Quán Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù thấu hiểu vạn pháp không đến không đi, nhưng các ngài vẫn không ngừng nỗ lực mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Thì ở đây là vị Đại Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiểu được về bản thể của mọi thứ, có nghĩa là đã có sự thực ngộ về pháp tánh, biết về tất cả mọi thứ, tất cả mọi pháp, và vì vậy ngài đã đạt giác ngộ và ngài không có bất kỳ đau khổ, đau đớn hoặc là vấn đề nào cả. Và theo quan điểm của Phật giáo thì đó là điều mà đó là điều mà chúng ta đều mong muốn có. Và nếu mà chúng ta thực sự nhìn vào sâu trong trái tim mình, chúng ta có thể hỏi mình câu hỏi là mình thực sự muốn điều gì. Chúng ta sẽ nhận ra rằng là mình sẽ không muốn đau khổ, không muốn đau đớn hay là mọi khó khăn, trở ngại, và mình muốn có hạnh phúc, được an lành và những điều tốt đẹp nhất. Và nếu chúng ta nhìn sâu hơn thì chúng ta biết rằng điều đó là không đủ. Bởi vì là nếu chỉ có mình có được điều đó thì nó là không đủ. Bởi vì là mình cũng muốn điều đó cho những người thân yêu của mình, và tiếp đến những người thân yêu của mình cũng muốn có được những người thân yêu của họ có được điều đó. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cùng khắp vũ trụ, vào khắp thế gian thì là không có bất kỳ chúng sinh nào không muốn điều đó. Và vì vậy mà tôi muốn làm điều gì đó để có thể đạt được điều đó. Và các vị Đại Bồ Tát cũng như là các vị Phật đã cố gắng làm điều đó, và các ngài đã tìm kiếm về cái hạnh phúc và sự an lạc mãi mãi, và không chỉ cho chính họ mà còn cho tất cả mọi chúng sinh khác. Các vị Phật và Bồ Tát cuối cùng thì họ đã nhận biết được bản thể của mọi pháp, và vì vậy họ đã có được trí huệ bát nhã, và họ biết cách để có thể thoát khỏi mọi đau khổ, mọi vấn đề, mọi chướng ngại. Nhưng mà các ngài không chỉ an trụ ở trong đó, mà các ngài hiểu rằng là tất cả mọi chúng sinh khác, do họ không có sự hiểu biết, do vô minh mà họ không hiểu biết được những gì cần được hiểu biết, và vì vậy họ tiếp tục hành động vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Và những người hành động như vậy thì được gọi là các vị Bồ Tát. Và các ngài đã đạt được mức giác ngộ cao nhất, và lòng từ bi và trí huệ của các ngài cũng ở mức cao nhất. Và vì vậy mà vì tâm nguyện của các ngài, của Phật và Bồ Tát, mà con muốn trân trọng, muốn đảnh lễ và muốn lễ lạy tất cả các vị Bồ Tát, và đặc biệt ở đây là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Và không chỉ vậy mà con cũng muốn đảnh lễ và trân trọng tất cả các vị đạo sư từ thời đó cho đến bây giờ, những người từ tất cả các dòng truyền thừa khác nhau, những người mà đã hành động theo con đường này. Và về cơ bản thì
giữa vị Phật và các vị đạo sư thì không có sự khác biệt về bản thể, họ là giống nhau. Và vì vậy mà chúng ta đảnh lễ, chúng ta trân trọng và chúng ta lễ lạy các ngài. Và chúng ta không chỉ làm điều đó với thân của chúng ta mà chúng ta cũng làm điều đó với cả khẩu, tức là lời nói và tâm ý của mình nữa. So that next stanza is a kind of promising to write. So this is pending yoni zopi sanji nam tamchu drili shonte teyon te lane shila role jase nam lane shipasha. The perfect Buddhas, who are the source of all benefit and joy, come into being through accomplishing the sacred Dharma. Since this is in turn depends on knowing how to practice, I shall now describe the practices of all the Buddha's heirs or all the Bodhisattvas. Buddha's Gyalse, sometimes Gyalse means like the prince or the sons and daughters of the Buddhas. And that is one name. Bodhisattvas have many titles, many names, and one of them is that. So what he's saying here is that, if you want to be free from sufferings and pain, this is basically, Buddhist approach. It's not like, Buddhist approach is not like a importance of a god or a creator or something like that. Buddhist approach is the main focus is people, beings. So we beings, we people, not only human beings of all of us, how can we do something so that we are free from suffering, and how can we reduce our problems, and how can we find a way that we can be in a better way. So that's the main thing. So therefore, Buddha is somebody who has done that experience. Because of his wisdom and because of his accumulation of all the practices and accumulation of all the positive qualities and purification. So the Buddhas completely have that, free from samsaric state of mind and completely, the highest level of being, joy, happiness, whatever you call it. So therefore, if we want to find that, we can find it from the Buddhas, because Buddha's experience is that. So therefore it says, the perfect Buddhas who are the source of all benefit and joy. But how did Buddhas learn this? How did Buddhas come to experience this? Because the Buddhas experienced the Dharma. Buddhas understood the Dharma is what? Dharma is the experience of the Buddhas. The Buddhas kind of awakening, how a Buddha is, how the state of mind of a Buddha is awakened, because all of us have the Buddha nature. All of us have the same qualities as a fully enlightened Buddha. But we don't see it. We don't experience it because we are deluded. We are not, we are like asleep. So we have to awaken our true nature. So Buddhas have done it, and therefore they have the experience. So that experience of the Buddhas is actually called Dharma.
That's the real Dharma. That's the ultimate Dharma. And then from that experience, then the Buddhas, give us guidance, teach us. So therefore, all the teachings of the Buddha, or instructions given by the Buddha, or guidance given by the Buddha, is also Dharma, because that, there are two kinds of Dharma. It's experiential Dharma and teaching Dharma. Experiential Dharma is what the enlightened beings have, that their experience. Teaching Dharma is how they guide us, how they give teachings to us. So we have to learn that Dharma in order to work on our problems and difficulties, and because they know what is the causes, what are the real causes of our problems. And we, unless we really know what are the causes of our sufferings and problems, we cannot find a solution to it, find a remedy to it. So after we know what are the causes, then we have to know how to get rid of these causes and conditions. And so, and the teachings or Dharma is about that, how to understand the causes and conditions of the problems and difficulties that we have, and then how to get rid of them. So that is the Dharma. And that we have to understand, that is Dharma, and then we have to practice Dharma, means we have to learn and train in that Dharma. And in order to do that, we have to, understand and get teachings. And therefore, the Bodhisattva's practices, all these kind of teachings of the Bodhisattva, we have to know. If we don't know, then we can't. So therefore, he says, I will now teach here, I will write here the actual practices. What kind of practices should one do? What kind of things we should know? What kind of things we should train ourselves in? Those things in an essential way, in a short way, I'm going to write it down here. Đoạn kệ tiếp theo đó là về lời hứa viết bài kệ này. Chư Phật toàn hảo, cội nguồn của tất cả mọi lợi lạc và hạnh phúc đều khởi nguồn từ việc thành tựu giáo pháp vi diệu, và việc thành tựu đó lại tùy thuộc vào sự hiểu biết của các pháp tu. Vì vậy tôi sẽ nói rõ về các pháp tu Bồ Tát. Khyentse hay tiếng Tây Tạng hay sang tiếng Việt có nghĩa là hoàng tử hay là những người con trai và con gái của Phật, thì đó cũng là một tên gọi khác của các vị Bồ Tát. Bồ Tát có thể được gọi với rất nhiều danh hiệu khác nhau. Và nếu chúng ta thực sự muốn thoát khỏi đau khổ, đau đớn và theo con đường của Phật giáo, thì không giống như là con đường của các vị thánh thần hay là của các vị Chúa Trời, người tạo ra thế giới vân vân, mà quan điểm của Phật, mà hướng tiếp cận của Phật giáo thì chủ yếu tập trung vào tất cả mọi chúng sinh, không chỉ có con người mà tất cả mọi chúng sinh trong sáu cõi. Làm thế nào để chúng ta có thể làm điều gì đó để chúng ta có thể thoát khỏi sự đau khổ, vấn đề và chướng ngại, và làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra một con đường nào đó tốt đẹp hơn, thiện lành hơn. Và đó là điều quan trọng của Phật giáo. Và Đức Phật là người mà đã làm được điều đó, người đã trải nghiệm được những điều đó, bởi vì trí huệ của Ngài cũng như là những tích lũy về thực hành và các tích lũy về các phẩm chất tốt đẹp và sự tịnh hóa tất cả những nghiệp ác xấu ác. Và Đức Phật đã hoàn toàn làm được điều đó, thành tựu được điều đó, và Ngài đã hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ, mọi vấn đề, và Ngài đã đạt được hạnh phúc mãi mãi. Và
làm thế nào, và nếu mà chúng ta muốn tìm nó thì chúng ta tìm ở đâu? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ tìm nó ở Đức Phật, bởi vì Đức Phật đã trải nghiệm được điều này. Vì vậy chúng ta nói Đức Phật là cội nguồn của tất cả mọi lợi lạc và hạnh phúc. Và vì Ngài đã trải nghiệm nó và Ngài đã hiểu nó, Ngài hiểu về tất cả các pháp, về bản thể của tất cả các pháp, hay còn gọi là giáo pháp. Pháp ở đây thì có nghĩa là những trải nghiệm của Đức Phật. Đức Phật là người đã giác ngộ hoàn toàn, và trạng thái tâm của Đức Phật như thế nào thì đó chính là Pháp. Tức là trạng thái tâm của Ngài thì đã hoàn toàn thức tỉnh. Tất cả chúng ta đều có cùng phẩm chất với cả Đức Phật, nhưng mà chúng ta không thể nhìn ra điều đó, chúng ta không thể trải nghiệm được điều đó, bởi vì là tâm của chúng ta bị nhiễm ô. Chúng ta giống như người đang ngủ mê, và chúng ta cần phải thức tỉnh được Phật tánh ở trong bản thân của chúng ta. Đức Phật thì đã trải nghiệm được điều này, và vì vậy những trải nghiệm của Đức Phật thì chúng ta gọi đó là Pháp tối thượng. Và Pháp thì từ những trải nghiệm của Đức Phật, Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài đưa ra thuyết giảng tất cả những giáo lý, tất cả những hướng dẫn, vân vân. Và vì vậy thì có hai loại Pháp. Pháp thứ nhất đó là trải nghiệm Pháp, có nghĩa là những gì mà tất cả những chúng sinh giác ngộ có thành tựu hay là đang trải nghiệm. Và thứ hai đó là những giáo lý hay là những giáo pháp, đó là tất cả những gì mà các chúng sinh giác ngộ đã hướng dẫn chúng ta, đưa cho chúng ta những chỉ dẫn về giáo lý cũng như là thực hành. Và vì vậy khi chúng ta học về giáo pháp có nghĩa là chúng ta đang chuyển hóa những vấn đề của mình, chuyển hóa những khó khăn của mình, và vì vậy chúng ta phải biết được nguyên nhân thực sự của tất cả những vấn đề đau khổ của chúng ta là gì. Trừ khi chúng ta biết được nguyên nhân của nó thì chúng ta không thể nào tìm ra được giải pháp hoặc là hướng giải quyết nó cả. Và vì vậy chúng ta cần phải học cách để có thể loại bỏ được nguyên nhân của nó. Và đó là tất cả những gì giáo pháp vốn là nó giúp cho chúng ta biết được nguyên nhân của sự đau khổ của các vấn đề và làm cách nào để có thể loại bỏ được nguyên nhân đó. Và đó chính là giáo pháp. Thực hành giáo pháp có nghĩa là chúng ta sẽ học hỏi, chúng ta sẽ tu luyện trong giáo pháp. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải nhận được những giáo lý. Ví dụ như là giáo lý này, đó là về các pháp thực hành của Bồ Tát. Và chúng ta cần biết những phương pháp thực hành này, những giáo lý này. Và vì vậy ở đây đã nói là về việc thành tựu đó tùy thuộc vào sự hiểu biết của các pháp tu. Vì vậy tôi sẽ nói rõ về các pháp tu Bồ Tát. Và vì vậy đây là cách chúng ta sẽ thực hành, cách chúng ta cần hiểu và thực hành theo một cách ngắn gọn nhất. Yeah, I'm finished. Okay. Then now we come to the actual text. You know, this 37 practices. And this in these 37 practices, first there is the preliminaries, then how to, to start. Then the actual instructions. Then the conclusions. So there's 3. So first, instructions on how to start or how to prepare yourself. There are 7 instructions. So the first instruction is to remind yourself of this precious human life. So what it says here in this stanza, Tanjur Trichin Yeka Todundir, Dayen Horwi Sole Dalsi Sir, Nindan Sendu Gyalwa Karmapa Ni, Nyensem Gompa Jase Laleyin. I read the Tibetan so that if there are some people who understand Tibetan, they find it better, easy.
the translation, I'm using the translation of, in the English translation of Lotsawa House at the moment. It says the practice of all the bodhisattvas is to study, reflect, and meditate tirelessly both day and night without ever straying into idleness, in order to free oneself and others from this ocean of samsara, having gained this supreme vessel, a free, well-favored human life so difficult to find. So first is to appreciate, our life, that we have this human life, and human life is not a bad life, it's a good life. Of course, there are lots of problems and difficulties in human life also, but that is in all samsara, wherever you are. As long as you are in the samsaric state of mind, meaning that you have, all the negative emotions and negative habitual tendencies, and, all this kind of problematic way of reacting to things, then you have suffering, pain, problem. But as a human being, you can understand, you can think, you have freedom to choose what you want to do, and you have the intellect and the wisdom to do that. And you also know that, you don't want to suffer, and other people don't want to suffer, and that you can also do something. You have the capacity to transform. So therefore, when you have that human life, then you should not feel that I'm totally useless. You should not use this life completely meaninglessly, like just to survive, just to eat and drink and sleep and, finish your life just like that. One should not do that. One should do something very useful and, meaningful. Not just to get something like some wealth or some, power or some, some popularity in this life, some little luxury, because that is gone after a little while, because all of us have to die, and we, whatever you get, you lose also, and it's not the most meaningful thing. The most meaningful thing is that we have to, we have to be able to, find a way that we understand how to be totally free and fearless and joyful, and nothing can completely torture us, or nothing can completely, harm us. Nothing can harm us. That kind of way we have to find. And that is called, crossing the ocean of samsara. If we can do that, if you can do that, if we can do that, then we have done the most important thing, because that will not only benefit me now, but it will permanently, transform myself. And that will benefit everybody else, because you can also, help other beings to do that. So therefore, the highest and best and the most purposeful and most important thing is that. So that is what Dharma teaches us. That is what the Buddha teaches us. So therefore, if we understand this, if we know this, that
Dharma teaches this, and this can, if you really understand and use this and practice this, then we can find a way to be totally free from suffering for all the time, for myself, and also help others to do that. Then we know how important that is. So if that is what we understand, then we have to start doing that. And to do that, what we have to do? We have to study, we have to reflect, and we have to meditate. So these things. First, in order to understand the Dharma, you have to listen. Listen to the teachings of the Buddhas, great masters, and all the, that all those who have gone through this practice and gone through this experience and have attained that, we should listen to what they say and how they did it and how they instruct us to do that. But it's not that whatever we listen, we just say, oh, yes, that's true, and then forget about it. We have to reflect on it. We have to really try to digest that, understand that, ask questions, because just having a broad understanding is not enough. We have to really deeply understand it, that we have to be completely convinced and completely, truly, without any question, we have to understand this. And you can do that. From this point of view, it's not something that the teaching is not something that you have to believe in. Teaching is something that you have to deeply understand in such a way that you are completely, certain about this. That's why we need to reflect. And once we have reflected and said, this is the way, this is the important thing, this is how I will be totally benefited, I will be, transformed, then you have to use it on yourself again and again and again. And that is what we call meditation. Meditation is that teaching or practice that you have understood deeply, then you use it on yourself again and again and again. And these three is the way to start to practice Dharma. And that is the practice of the first thing, practice of the Bodhisattva. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của văn bản kinh này, 37 Pháp tu Bồ Tát. Thì một văn bản kinh bao giờ cũng có 3 phần, đó là phần đầu, đó là phần sơ khởi, có nghĩa là cách để bắt đầu, và thứ hai đó là thực hành chính, và thứ ba đó là kết luận. Và chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, đó là làm thế nào để bắt đầu, và có 7 chỉ dẫn về phần sơ khởi này. Phần chỉ dẫn thứ nhất đó là về thân người quý hiếm. Rinpoche đã đọc tiếng Phạn bởi vì là tiếng Tây Tạng, bởi vì có thể một số quý vị có thể hiểu được tiếng Tây Tạng và quý vị sẽ cảm thấy kết nối hơn. Và ở đây thì con sẽ đọc tiếng Anh là đã được thân người quý hiếm với đầy đủ sự tự do và thuận duyên. Vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy tư, thiền tập bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình và chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi. Đó là Pháp tu Bồ Tát. Thì đầu tiên chúng ta phải trân quý mạng sống của chúng ta, tức là kiếp người của chúng ta. Chúng ta có kiếp người và vì chúng ta có thân người nên là cuộc sống của chúng ta không quá tồi tệ. Thực sự thì nó là một cuộc sống khá là tốt đẹp. Bởi dĩ nhiên là chúng ta vẫn có rất nhiều vấn đề, khó khăn, chướng ngại, nhưng mà chừng nào chúng ta còn ở trong vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta sẽ còn có đau khổ và chướng ngại. Tất cả các chúng sinh mà có trạng thái tâm ở trong vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta đều có những cảm xúc bất thiện, đều có những tập khí xấu, những cách phản ứng với mọi thứ một cách có vấn đề, và vì vậy chúng ta có đau khổ, chúng ta có vấn đề. Nhưng mà
vì chúng ta có mạng sống của con người nên là chúng ta có thể hiểu biết, chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta có thể lựa chọn điều gì để làm, và chúng ta cũng có trí thông minh, có trí huệ bát nhã để hiểu được cách để có thể làm được điều đó và làm được điều đó. Và chúng ta biết rằng là chúng ta không muốn đau khổ và những người khác cũng không muốn đau khổ, và chúng ta có khả năng để chuyển hóa những đau khổ của chúng ta. Và vì chúng ta có thân người nên là chúng ta không nên cảm thấy là mình hoàn toàn vô ích, vô nghĩa, hoặc là chúng ta sống một cuộc sống vô ý nghĩa như là chúng ta chỉ ăn, ngủ, uống và chỉ như vậy mà thôi. Thay vào đó chúng ta phải sống và làm những việc có ý nghĩa. Và những việc có ý nghĩa này không phải chỉ là chúng ta cố để có thể trở nên giàu có danh tiếng, có cuộc sống hào nhoáng vân vân, mà bởi vì tất cả những thứ đó thì đều sẽ biến mất sau một khoảng thời gian. Chúng ta biết là tất cả chúng ta đều sẽ phải chết, và những gì mà chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ mất nó. Thay vào đó, đó không phải là những điều có ý nghĩa nhất. Điều có ý nghĩa nhất ở đây đó là có nghĩa là chúng ta có khả năng có thể tìm ra con đường mà có thể hiểu được làm thế nào để có thể được tự do giải thoát, làm thế nào để không còn sợ hãi và luôn luôn có sự hỷ lạc hoan hỷ, và không có gì có thể làm hại chúng ta, không có gì có thể hành hạ chúng ta cả. Và đó là cách thức mà chúng ta phải tìm kiếm, cách thức để có thể vượt qua dòng sinh tử, biển sinh tử luân hồi, và chúng ta có thể làm điều đó. Và đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm. Và điều này không chỉ mang lại lợi ích cho chính chúng ta bây giờ, mà nó còn sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta mãi mãi. Chúng ta có thể chuyển hóa được mãi mãi, và đồng thời chúng ta cũng có thể làm lợi ích cho những người khác. Và đó là điều quan trọng nhất, điều cao quý nhất và điều có ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể làm. Và đó chính là những gì mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Và khi mà chúng ta biết về nó, chúng ta hiểu về nó, có nghĩa là chúng ta hiểu về giáo pháp, thì khi mà chúng ta thực sự hiểu nó thì chúng ta phải bắt đầu thực hành nó, có nghĩa là chúng ta tìm cách để có thể giải thoát khỏi đau khổ trước mắt là cho chính chúng ta và trong mọi lúc, và sau đó là cho tất cả mọi người. Và khi đó chúng ta sẽ biết nó quan trọng như thế nào, và khi chúng ta biết nó quan trọng như thế nào thì chúng ta bắt đầu làm nó, và có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu học hỏi và quán chiếu và thiền định. Thứ nhất, khi mà chúng ta có sự hiểu biết về giáo pháp thì có nghĩa là chúng ta cần phải lắng nghe những giáo lý của Phật Pháp từ những vị thầy vĩ đại, từ Phật và Bồ Tát, những người mà đã có những trải nghiệm này và những người mà đã thành tựu được giác ngộ, và chúng ta hiểu được cách họ làm nó và cách họ hướng dẫn chúng ta làm nó như thế nào. Khi chúng ta nghe Pháp thì chúng ta không chỉ nghĩ rằng là nó đúng đấy và sau đó thì chúng ta quên mất, mà chúng ta thực sự phải tìm hiểu sâu nó, và chúng ta phải biến nó trở thành một phần máu thịt của mình. Và vì vậy những hiểu biết về bề mặt hoặc là bề ngoài thì là không đủ, mà chúng ta cần phải có sự hiểu biết rất là thâm sâu, và từ đó thì chúng ta có thể có được sự tự tin là mình có thể làm được điều đó. Ở đây không có nghĩa là chúng ta phải tin tưởng nó, mà chúng ta phải qua sự hiểu biết hay quán chiếu thì chúng ta bị thuyết phục bởi nó, và sau đó thì chúng ta chắc chắn và tự tin về nó. Và đó là lý do mà chúng ta cần có bước thứ hai, đó là bước quán chiếu. Và đó là con đường để có thể mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta bây giờ và mãi mãi, và sau đó là cho tất cả mọi chúng sinh khác. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết đó rồi thì chúng ta phải áp dụng vào bản thân mình một cách lặp đi lặp lại, thì đó chính là thiền. Có nghĩa là sau khi chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng và chúng ta sẽ áp dụng nó vào chính bản thân chúng ta, lặp đi lặp lại, và đó là cách thức mà chúng ta bắt đầu thực hành giáo pháp. So the next instruction is here. It said, to live behind one's homeland, but that is not to say that if we become
refugees, then we become great bodhisattvas, I think. What he says here is the practice of the bodhisattvas is to leave behind one's homeland where our attachment to family and friends overwhelm us like a torrent, while our aversion towards enemies rages inside us like a blazing fire, and delusion's darkness obscures what must be adopted and abandoned. Nyenji sholan dresha chutari dai shola hedon medarba londor jepi tumu mena fire pongwa jasela. So the main thing is these three things, you know. From Buddhist point of view, you know, the main causes of all our, you know, the samsaric state of mind, all our sufferings, is what we call kleshas. Kleshas, that's the main cause. And because of the kleshas, then we create negative karma. Now, klesha, the main are three. And then sometimes on that we add two others and five. And then it can also be many, you know, different categories. But the main three, you know. The first is that we have too much attachment and, you know, clinging to things that we like, you know. I like this, I want this, I desire this, I love this. So we are so much clinging to that, so much kind of, what can you say, too much wanting that, attachment, greed, that's one. And then because we are too much attached to things and then we don't want, we are very upset and angry and, you know, we hate, which is the opposite of what you don't like. You know, we have lots of aversion and hatred and, you know, to things that we don't like. So aversion and attachment, these are the two main things, you know. And this attachment aversion is coming from not really understanding what is really good for you and not good for you, what really brings true happiness and, you know, true peace of mind. You know? So therefore, that is ignorance, that we don't know. So therefore, we react in a way that actually brings us more problem, more suffering, more pain for myself and others. So these three things, you know, what we call the main kleshas or the main mind poisons. So if you look into the history of human beings, you know, we have always created wars. There's been so many wars. If you look into the history of, you know, human beings, it's just a history of wars. And every time there is a war, we create so much suffering. We kill each other, we, you know, torment each other, we create so much pain and problem to each other. And sometimes we say that this party won and this party lost, but actually there's no winner because everybody suffered. Now, why do we make wars? If you look into this, we make wars because mostly we hate each other. The hatred makes war, and therefore, you know, we kill each other, we torment each other, we harm each other. And sometimes it's the greed or desire. I want something from the other people, from other country or something like that. And then we make war. And sometimes
we just don't understand, you know, it's something is different. So therefore we think that's something bad or something, you know, wrong or something like that. And then we make war, misunderstandings. So because of these three, and sometimes with jealousy, sometimes with arrogance, right, we make war. And that's why all these negative emotions or negative state of mind is the cause of war. But these negative emotions are not only cause of war, it's the cause of all our problems. Like, you know, even in a, you know, in a village, in its one country, in our families, in ourselves, you know, as long as we have too much hatred and anger and this kind of things, too much greed and, you know, attachment and things like that. And if we are deluded and, you know, ignorant and we don't understand and misunderstanding and things like that, we have too much envy and jealousy, we have too much arrogance and, you know, kind of ego, and then that makes our mind, that makes ourselves totally, you know, disturbed, unhappy, and, you know, lots of problems. So therefore, you know, these things is creating suffering and pain to the world. We create the world into a negative state of being, a very painful and unhappy world. We create our society in an unhappy, we create ourselves as an unhappy and dissatisfied person. So therefore, if we can try to find somehow in a way that we can lessen this, where we can lessen these emotions, then that's the main practice. In olden days, some great masters used to, you know, leave everything and go into the mountains and things like that, where there is not much of these things, and then they used to practice there. But that may be not possible in this situation now. But it's not necessary. Even if you go to the, you know, the forest, if you carry these three emotions, then it doesn't help too much. So therefore, the main thing is that anything that you can do to lessen this. And actually, first and most important is to understand that these negative emotions or these kleshas is actually the root source of all our problems and difficulties and pain. So if we understand this, then we have started to understand a little bit of, you know, where the Dharma practice has to be. Okay. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ hai của phần sơ khởi. Ở đây thì nó nói về việc là chúng ta phải từ bỏ nhà cửa hay là quê hương. Nhưng ở đây không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành những người tị nạn để trở thành một vị Bồ Tát. Nó không phải là như vậy. Ở đây là từ bỏ nhà cửa, có nghĩa là một trong những thực hành của các vị Bồ Tát cũng như là Phật để có thể từ bỏ, để có thể loại bỏ hoặc đoạn trừ những tham chấp, tham ái, những dính mắc vào trong gia đình, bạn bè, quê hương, vân vân, và đồng thời là đoạn trừ tất cả những sân hận vào những người mà chúng ta không thích hoặc là chúng ta coi như là kẻ thù. Và ở đây trong đoạn kệ này thì nói rằng là vì bám luyến vào người thân, tâm ta bị khuấy động như sóng nước, vì hận ghét kẻ thù, tâm ta bị thiêu đốt như lửa cháy, vì vô minh không biết điều gì cần làm và điều gì nên tránh, tâm ta rất che chướng mê lầm. Hãy buông bỏ sự vướng mắc vào quê hương bản quán, đó là pháp tu Bồ Tát. Ở đây thì có
nói về 3 thứ hay là tam độc hoặc là 3 loại độc. Nó là nguyên nhân dẫn đến trạng thái tâm luân hồi của tất cả mọi chúng sinh. Và ở đây thì phiền não là nguyên nhân chính đã khiến cho chúng ta tạo ra rất nhiều những nghiệp bất thiện. Và klesha hay là phiền não thì có ba thứ chính, và đôi khi thì có thể là có thêm 2 tâm nữa thì là thành 5, và cũng có thể có rất nhiều những cái tâm chia nhỏ hơn nữa, nhưng mà chính thì có 3 thứ. Thứ nhất đó là chúng ta quá tham ái, quá bám chấp vào những thứ mà chúng ta thích, như là mình thích điều này, mình muốn điều này, có nghĩa là chúng ta có quá nhiều bám chấp tham ái vào những điều mà mình thích. Và thứ hai đó là trái ngược lại với điều thứ nhất, có nghĩa là chúng ta không muốn điều gì đó và chúng ta trở nên là cảm thấy rất là buồn và bất an bởi vì là chúng ta không muốn điều đó, và chúng ta có sự sân hận, giận dữ trong tâm. Điều này thì trái ngược với cả sự tham ái. Và thực ra chúng ta có rất nhiều sự sân hận trong tâm bởi vì có rất nhiều thứ mà chúng ta không thích hoặc chúng ta không mong muốn. Và vì vậy là tham ái và sân hận là 2 tâm độc chính. Và 2 tâm độc này thì đến từ việc chúng ta không thực sự không thực sự hiểu rõ được điều gì là tốt, điều gì là không tốt, điều gì mang đến hạnh phúc chân chính, mang đến an bình cho tâm, và điều gì mang đến những trạng thái bất thiện cho tâm. Và đó chính là vô minh, có nghĩa là chúng ta không biết. Và vì chúng ta không biết nên là cách chúng ta phản ứng thực ra lại mang lại rất nhiều những vấn đề và những đau khổ cho chúng ta. Và đó chính là những phiền não chính, hay còn gọi là tam độc của tâm. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của loài người thì chúng ta đã tạo ra rất nhiều các cuộc chiến tranh, có rất nhiều những cuộc chiến tranh, và vì vậy chúng ta có thể nói là lịch sử của loài người chính là lịch sử của chiến tranh. Và trong chiến tranh thì chúng ta đã tạo ra rất nhiều những sự đau khổ cho mọi người. Chúng ta giết hại lẫn nhau, chúng ta tạo ra rất nhiều đau đớn cho những người khác, và thực sự thì là không có bên nào thắng cũng như bên nào thua cả, bởi vì thậm chí là cả bên thắng cũng có rất nhiều đau khổ. Tại sao chúng ta lại tạo ra các cuộc chiến này? Chủ yếu đó là vì chúng ta ghét người khác, và vì sự sân hận này mà chúng ta muốn giết hại, muốn gây hại cho họ. Hoặc là cũng có thể do chúng ta có sự tham ái, chúng ta có sự tham lam, và chúng ta muốn điều gì đó từ người khác hoặc từ đất nước khác. Hoặc là cũng có thể là do chúng ta không hiểu một điều gì đó và chúng ta hiểu sai điều gì đó và chúng ta tạo ra chiến tranh. Đó là sự nhầm lẫn. Và đôi khi nó cũng có thể là do ngã mạn hoặc là do sự sân hận, do sự ghen tị, vân vân. Tất cả những trạng thái tâm tiêu cực này đã tạo ra chiến tranh, nhưng mà nó không chỉ tạo ra chiến tranh mà nó còn tạo ra tất cả những vấn đề khác nữa. Và nó có mặt ở tất cả các làng mạc, ở trong gia đình, và thậm chí trong cả chính bản thân chúng ta, khi mà chúng ta có quá nhiều tham ái, sân hận, và tâm chúng ta bị nhiễm ô, chúng ta vô minh và chúng ta không hiểu rõ, hoặc là chúng ta hiểu nhầm hoặc có sự nhầm lẫn trong tâm, và hoặc là chúng ta có quá nhiều ngã mạn, chúng ta quá cao ngạo, vân vân. Và điều nó đã khiến cho tâm thức của chúng ta bị xáo trộn, chúng ta không được hạnh phúc và chúng ta có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều chướng ngại, và điều đó đã tạo ra sự đau khổ cho toàn thế giới. Và cũng như cho chính bản thân của chúng ta đã tạo ra những trạng thái tâm tiêu cực, và cũng giống như là trái đất và thế giới không được hạnh phúc, xã hội không hạnh phúc, và chính bản thân chúng ta cũng không được hạnh phúc và không được thỏa mãn. Và vì vậy chúng ta phải làm cách nào đó, tìm ra con đường nào đó để có thể giảm được những cảm xúc tiêu cực, cảm xúc bất thiện này. Và đó chính là thực hành chính của chúng ta. Ở trong quá khứ thì có rất nhiều bậc đạo sư vĩ đại và họ đã từ bỏ mọi thứ, họ đi vào rừng và ẩn tu ở trong đó. Nhưng mà ở hiện tại thì có thể là chúng ta không thể làm được những điều này.
Và thậm chí là nếu chúng ta có thể đi vào trong rừng và nếu mà chúng ta vẫn mang 3 tâm độc này đi với chúng ta thì thực ra là nó cũng không có giúp ích được gì nhiều. Và vì vậy mọi thực hành là để giảm thiểu chúng. Và điều đầu tiên là chúng ta cần hiểu những cảm xúc tiêu cực bất thiện này, đó là nguồn gốc của tất cả mọi đau khổ, mọi đau đớn, mọi vấn đề. Và khi chúng ta bắt đầu hiểu được điều này thì có nghĩa là chúng ta bắt đầu biết được là mình nên thực hành từ đâu. So I think I'll stop here. And if anybody has a question, then you are most welcome. Okay. Thầy nói là chúng ta sẽ kết thúc bài giảng ngày hôm nay tại đây. Và nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể giơ tay và hỏi thầy một cách trực tiếp ở đây ạ. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi về bài giảng hoặc là về sự tu tập của mình. Có ai có muốn hỏi không ạ? If you don't have a question now, you can ask this tomorrow. So maybe today not, but tomorrow you can think about those. Thì nếu mà quý vị không có câu hỏi nào cho ngày hôm nay thì quý vị có thể về nhà và suy ngẫm về bài giảng ngày hôm nay và quý vị có thể đặt câu hỏi vào ngày mai. Ok, vậy là không ai có câu hỏi nào đúng không ạ? Có. We have one question, Rinpoche. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, Rinpoche. Thank you for your teaching today. However, I just have one question that, for example, when I practice the Dharma teachings for every day, and we also have a challenge. So, for example, we don't like some people. So this is the reason why when we practice that, we have to challenge it. We have to move out and keep it along, or we go to straight ahead and we keep our mind to peaceful and to practice it and make it more better. Thank you so much for your question. Well, thank you so much for your answer. Can you understand? Can you I hear couldn't what? hear everything. Can you say it in a short way? What was the question? For example, when we have the practice, so we have to practice for patience with all the people. So when we don't like it, we have to move around, or we have to go straight ahead and face it and make our mind so peaceful. I got it. I can try. Yeah, can you tell me? Okay, yeah. He asked that, for example, when he practiced the patient, one of the parameter. So when kind of he doesn't like something, so whether he should leave it or he should face it directly and make the peace of mind. Yes, that's right. Thank you so much. Okay. Can I translate to Vietnamese first, Rinpoche? Okay. Yeah. Câu hỏi của bạn đó là ví dụ như là khi chúng ta thực hành, ví dụ như là nhẫn nhịn ba la mật, thì khi mà chúng ta không thích điều gì đó thì chúng ta nên, có nghĩa là chúng ta nên tránh nó hay là chúng ta nên đối diện trực tiếp với nó và khiến cho tâm thức của mình được an bình, hỷ lạc. Okay, that's it. Thank you. I think it is like this, you know. The most important thing is that, you know, when something happens or somebody does something, or, you know, then that you don't like, you get angry, you get upset, you know. And now, to be patient is not just that, you know, although I'm upset and I'm angry but I try to be, you know, tolerate that and, you know, don't say anything or don't do anything, but really kind of upset inside. That sooner or later then you will be angry and you will do something not so nice. That is not the real way. The real way is that you try to understand in such a way that, you know, you don't get too much upset and angry. First,
by understanding the situation, like if somebody comes and somebody is, you know, angry or upset or something like that, then the first thing you have to see is that, oh, it's not that this person doesn't like me, or this person is doing something bad to me, or this person, not thinking like that, but thinking that, oh, this person is having a problem. This person is not in a good situation, is having a problem. So once you see that, then even if this person does something or says something that is not so nice, you won't immediately get upset and angry, because you know that this person is in trouble and having, you know, difficulties. This is one example. There are many things like that. But, you know, when you have this understanding, then it's more easy that you don't totally get upset and angry and, you know, I can't tolerate this anymore. Not that, but to a little bit understanding. And so when you have that understanding, and if you kind of express or somehow show that understanding, most of the time, this person, you know, because whatever these people are, whatever they're doing, it's not necessarily they're just doing it to annoy you, but they're doing it because they are in that situation. So many times they can change also. But sometimes if they don't change also, you know, there is different ways of looking at that. And I think this, and also, you know, if somebody really wants to make you angry and upset, and then you understand that actually, you know, if I get angry and upset and, you know, lots of hatred, that's the worst for me. That's not the worst for the other person. That's more worse for me, because when I'm full of anger and hatred, then I'm totally unhappy. My mind is totally disturbed. So first, I have to make sure that I am not that much harmed, not that much disturbed. So when you understand this and try to work on that, then, you know, being patient or trying not to be, you know, disturbed too much becomes a practice, becomes a training for yourself, not just trying to tolerate that person's negative things. I think this kind of way, slowly working on that, is much more important, you know. Of course, sometimes you get angry, sometimes you get upset, sometimes you say something, do something. That's okay. That's, you know, that happens in life. But not to keep that too much, not to hold on to that is the most important thing, I think. Okay, thank you Rinpoche. Thì câu hỏi của bạn Rinpoche trả lời là điều quan trọng đó, okay, sorry. Điều quan trọng đó là khi mà một điều gì đó tiêu cực xảy ra, hoặc là ai đó làm điều gì hoặc nói điều gì đó tiêu cực với quý vị, thì quý vị sẽ không thích nó, không thích điều đó, và quý vị trở nên rất là giận dữ, hoặc là trở nên rất là buồn rầu, vân vân. Và quý vị, và khi mà chúng ta thực hành nhẫn ba la mật thì không có nghĩa là chỉ là nói với bản thân mình rằng là mình đang rất là giận dữ, mình đang rất là buồn, nhưng mình phải cố để nhẫn nhục, mình cố để không làm điều gì cả. Và thực sự là ở bên trong thì mình vẫn cảm thấy là mình đang rất là buồn, mình đang rất là giận dữ, và sớm hay muộn thì quý vị cũng sẽ làm một điều gì đó hoặc nói điều gì đó không tốt đẹp. Ở đây điều quan trọng là chúng ta cần cố để hiểu được, cố hiểu rằng chúng ta cố gắng không trở nên quá buồn hoặc là trở nên quá sân hận, mà chúng ta cố gắng để có thể hiểu được tình huống lúc đó. Và khi mà chúng ta tức giận hoặc là khi mà chúng ta buồn thì chúng ta
chúng ta không chúng ta không nhìn theo cách đó là ai đó không thích tôi và làm điều gì đó rất là tồi tệ đối với tôi, mà chúng ta nhìn nhận theo một cách khác, đó là họ cũng có vấn đề, họ có thể đang ở trong một trạng thái không được tốt đẹp hoặc là ở một trạng thái rất là tồi tệ, và vì vậy cho dù họ có nói hoặc làm điều gì đó không tốt thì điều đó sẽ không ngay lập tức khiến cho chúng ta trở nên giận dữ, sân hận, bởi vì chúng ta biết rằng là họ đang có vấn đề và họ đang ở một tình huống không được tốt đẹp. Và đó chỉ là một ví dụ, và nó cũng có rất nhiều những ví dụ khác. Vì vậy, nếu mà chúng ta có sự hiểu biết này, chúng ta sẽ không hoàn toàn trở nên rất là thất vọng hay là sân hận, mà chúng ta có một chút hiểu biết về tình huống và về con người đó. Và nếu chúng ta có thể thể hiện được nó, sự hiểu biết này, sự thông cảm này cho người đó, thì và đồng thời chúng ta cũng có sự hiểu biết đó là người đó họ hành động như vậy không nhất thiết là họ hoàn toàn có ý định để khiến chúng ta cảm thấy phiền, hoặc là thậm chí là nếu mà họ thực sự là gây sự khó chịu cho chúng ta, thì bởi vì là những cái trạng thái tâm thức tiêu cực này họ cũng có thể thay đổi, và nếu mà họ thực sự muốn làm phiền chúng ta thì cũng có rất nhiều cách để chúng ta có thể tiếp cận, để chúng ta có thể hiểu được tình huống như đó. Chúng ta có thể nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta trở nên tức giận, trở nên sân hận thì nó thực sự là rất là tồi tệ cho chính chúng ta chứ không phải là cho họ. Và bởi vì khi đó là chúng ta hoàn toàn không hạnh phúc, tâm thức của chúng ta bị xáo trộn. Và vì vậy là chúng ta hãy đảm bảo rằng mình không rơi vào trạng thái đó, tức là trạng thái mà có rất nhiều sự xáo trộn hoặc là sân hận trong tâm. Và chúng ta thực sự hiểu được điều này. Và khi đó thì nếu mà chúng ta có sự hiểu biết này, thì khi mà chúng ta cố gắng để không trở nên thất vọng, không trở nên tức giận, thì đó trở thành thực hành nhẫn ba la mật. Chứ nó không chỉ là chúng ta cố gắng ép mình không được trở nên thất vọng hoặc là trở nên sân hận. Và nếu mà chúng ta có sự hiểu biết theo điều này thì điều này là thực sự quan trọng. Và đôi khi mà chúng ta thực sự trở nên thất vọng và chúng ta làm một điều gì đó tiêu cực thì cũng không sao cả, bởi vì là điều này xảy ra khá thường xuyên. Nhưng điều quan trọng đó là chúng ta không nên giữ nó ở trong tâm, không bám chấp nó quá nặng nề ở trong tâm của mình.